Today we are going to study about thermodynamics. First we have to study what is thermodynamic state variables. So thermodynamic variables are, it is the variables which is describing, we can describe the equilibrium of a system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാരിയബിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് thermodynamic state variables. After getting into the types, you will get an idea. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസിനെ എന്തെന്ന് പറയും? thermodynamic state variables എന്ന് പറയും. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, thermodynamic state variables are of two types, which is extensive variables and intensive variable. In the case of extensive variable, we are not extensive variables are depending on the quantity of matter. ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം, തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം. സോ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് വാരിയബിൾസ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മാസ്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വാരിയബിൾ ബിക്കോസ് ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഇനി ഇൻറ്റൻസീവ് വാരിയബിൾ ദേ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി. എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് ആര്? ഇൻറ്റൻസീവ് വാരിയബിൾ. ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ എക്സെട്ര വിൽ ബി എക്സാമ്പിൾസ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് എ ക്വാസി സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്, സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്. ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്, തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ്. അതായത് ദ ഫസ്റ്റ് peculiarity is it will be a slow process. So quasi static process എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, in such system such system will be thermal equilibrium with its surrounding. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം, ക്വാസി സ്റ്റേറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യും. such process are called quasi-static process. Now we are going to study about different types of thermodynamic process. Thermodynamic process. Next is തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാരിയബിൾസ്, അതായത് വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ്. ഇഫ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് വാരിയബിൾസ് ഓഫ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ഇതൊക്കെയാണ്. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? ആ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെന്ന് പറയും. തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ 4 different ways. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് മേ ബി ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്, ഇറ്റ് മേ ബി ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്, or isochoric process or adiabatic process. In the case of isothermal process, thermodynamic process, if it is isothermal, it should happen in constant temperature. Okay, if it is an isobaric process, that thermodynamic process happen in constant pressure. If it is an isochoric process, that thermodynamic process will happen in constant volume. If it is an adiabatic process, in that process no heat, we already studied what is adiabatic wall. Like that adiabatic process, no heat exchange take place between the system or the surrounding. നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റവും അതിലുള്ള സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ടും പോവില്ല, ഇങ്ങോട്ടും വരില്ല. സോ such a process is called adiabatic process. Okay, going to derive an equation for the work done in an isothermal process. For an isothermal process, you know, process takes place at constant temperature. So in that process, if you are doing some work, like we are moving the piston, like that we are doing some work there, so we have to find out the work done in that process. For that I am taking a gas,
at first you can see one cylinder there, and inside the gas is there, and I am taking n mole of gas inside that cylinder. And you can see a piston there. So this dotted part is what the first position of this piston. Now I just move that piston upwards, okay, through a small distance dx. ആ piston ഞാൻ ഈ ഡോട്ടഡ് ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, അതിൽ നിന്ന് ആ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി. So that piston have to move a small distance of dx. Okay, we are doing a work on the system like what we discussed in the earlier cases. We did some work on the system by doing the piston. I want to find out the work done in this process. For that I just start with this. Now I move a small distance dx. Okay, so a small distance dx move ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു? വി ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ. സോ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസാണ് മൂവ് ചെയ്തത്, സോ ചെറിയ വർക്ക്. സോ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ്. വി ഹാവ് ഫോഴ്സ് equation connecting force, pressure and area like this. So in the place of F I can substitute pressure into area into dx. Area into dx is equal to volume, so pressure into dV. Now let it be like this, that our gas expands. Finally first gas pressure is the pressure of the gas is P1 and the volume is V1. Okay, if we make the piston, if we move that piston upward, pressure and volume changes. So finally pressure and volume change to P2 and V2. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രഷറും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് P1 V1 ആണ്. ഞാൻ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രഷറും വോളിയം എന്തായി മാറി? P2 V2. Okay, now just come to our derivation. So I have to do a final work. Okay, അപ്പോൾ ഫൈനലി P1 ഫസ്റ്റ് P1 V1 ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം P2 V2 ആയി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ I have to find out the total work done. In order to find out the total work done, we have to integrate all dW. So in the place of dW I substitute PdV. Now see, we know the equation, gas equation. PV is equal to nRT. So P is equal to nRT by V. In the place of this P I substitute nRT by V. And we have to first volume is V1 and final volume is V2. So integration, the limit will be, upper limit will be V2, which is the final volume, and the lower limit will be V1, which is the initial volume. Okay, integral V1 to V2 nRT by V into dV. nRT constant ആണ്, so I am taking outside this nRT. I am taking outside this nRT. The remaining term will be integral V1 to V2 dV by V. See children, we have an equation, integral dx by x is equal to log x. Okay, here we are taking ln, not the usual log. So what's the connection between ln and log? We have to multiply. In order to, in lower classes you will study this, you already studied this, that is, in order to convert ln to log you have to multiply with 2.303. Okay, so dV by V, 1 by V, the integral 1 by V is log x. So and we have to put the upper limit and lower limit in a square bracket. So in the place of x I substitute the upper limit first, minus in the place of x I substitute the lower limit as the steps of integration. We already used this so many times. Now nRT into log A minus log B, which is log A by B. So log ln V2 minus ln V1 is equal to ln V2 by V1. So I am converting this ln to our natural log, which is we have to multiply with 2.303. So this ln changed to log, so 2.303 nRT log V2 by V1. We have an equation V2, in the place of V2 by V1 I can substitute P1 by P2. So the equation, second equation for the work done, first equation is this, and the second equation for the work done is 2.303 nRT
log P1 by P2. Here we are going to study about a derivation for the work done in an adiabatic process. Adiabatic process, you know, no work goes or comes into the system. അല്ലേ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കും ഹീറ്റ് പോവില്ല, അകത്തേക്കും ഹീറ്റ് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഓവർ ദ what will be the equation for work done, that is what the derivation here. So here you can see as in the last derivation we are taking a cylinder over the, and cylinder first it has a pressure, volume, temperature P1, V1, T1. ആദ്യം ആ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പ്രഷറും വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ P1, V1, T1 ആണെന്ന് വെച്ചു. Now I am going to do some work over the by moving the piston up. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പിസ്റ്റനെ ഞാൻ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ചു. മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ചാൽ വോളിയം ചേഞ്ച് വരും. വോളിയം ചേഞ്ച് വന്നാൽ പ്രഷറിനും ടെമ്പറേച്ചറിനും ചേഞ്ച് വരും. ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് എൻ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിന് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിൽ വരില്ല. സോ ഹിയർ പ്രഷറും വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദ ഫൈനൽ പ്രഷർ, വോളിയം, temperature will be P2, V2 and T2. Okay, so we have an equation like this. In order to move the piston through a small distance dx, work done is equal to F dot dx. Then in the place of F I substitute pressure into area, then A into dx will be volume. ഏരിയയും dxും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വോളിയം കിട്ടി. So in order to find out the total work we have to integrate all dW's. So in the place of dW I substitute PdV. Now the derivation, no need of studying. This equation will be new to you. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് CP by CV. CP and CV we studied. What is specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. That is what CP and CV. And the ratio of this two is called gamma. The ratio of this two will be a constant, and we are giving a name for this, which is gamma. Okay, CP by CV ക്ക് നമ്മളൊരു അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു ഗാമ. ഇനി ഈ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. PV raised to gamma is equal to K. Only you need to study the equation. For an adiabatic process, the universal gas equation changes like this. PV raised to gamma is equal to K. K is a constant and gamma is what? The ratio of the specific heat. So PV raised to gamma is equal to K. Then V comes to the other side, it should be in the denominator. So P is equal to K by V raised to gamma. If V raised to gamma comes to the numerator in the RHS, it will be V raised to minus gamma. So in the place of P I can substitute KV raised to minus gamma. P യുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു? KV raised to minus gamma into dV. ഇനി നമുക്കറിയാം x raised to n dx ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ x raised to n plus 1 by n plus 1. ഇവിടെ V raised to minus ഗാമയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണത്. സോ V raised to 1 minus gamma plus 1 by ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? V raised to minus gamma integrate ചെയ്ത V raised to minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1. Okay, we are applying this equation over here. So K പുറത്തുണ്ട്. ഇനി V raised to മൈനസ് ഗാമ ഡി എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വി റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് 1. ഈ മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് 1നെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് 1. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് 1 മൈനസ് ഗാമ. വി റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ബൈ 1 മൈനസ് ഗാമ. ഇനി ഗാമ മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് 1നെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടു. ജസ്റ്റ് വി റീഅറേഞ്ച് ദാറ്റ് വേർഡ്. നൗ കെ ബൈ 1 if I'm taking k by 1 minus gamma outside, the remaining term will be, we have to put the upper limit and lower limit. So in the place of v I substitute v2 raised to 1 minus gamma minus v1 raised to 1 minus gamma.
Okay, if I want to, instead of V2 minus V1, I want to write V1 minus V2 again. So one negative sign will be over there. In order to cancel that negative, we are making like this. K by 1 minus gamma K by gamma minus 1 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം? V2 1 മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് V1 1 മൈനസ് ഗാമേനെ V1 1 മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് V2 1 മൈനസ് ഗാമ. ഓക്കെ, V2 1 മൈനസ് ഗാമ V2 മൈനസ് V1 V1 മൈനസ് V2 എഴുതണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള പുറത്തുള്ള 1 മൈനസ് ഗാമേനെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റി? ഗാമ മൈനസ് 1 ആക്കി മാറ്റി. ഇനി കെ ഹാവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ. ഈ കെക്ക് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ, ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. കെക്ക് P1 V1 ഗാമ ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കെ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് P2 V2 റേസ് ടു ഗാമ. കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് P1 V1 റേസ് ടു ഗാമ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ P2 V2 റേസ് ടു ഗാമ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ കം ടു അവർ ഇക്വേഷൻ. So K is outside now. ഈ K I just multiply with this 2. So K into V1 1 minus gamma minus K into V2 1 minus gammas. K in the place of this K I substitute P1 V1 raised to gamma. ഈ കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു? ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദിസ് കെ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് P1 V1 raised to gamma. Now in the place of this k I substitute P2 V2 raised to gamma. So കെയ്ക്ക് പകരം P1 V1 raised to gamma. ഇനി അനദർ ടേം എന്തുണ്ട്? V1 raised to 1 minus gamma. ഇനി ഈ കെയ്ക്ക് P2 V2 raised to gamma സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Then one more term is a V2 1 minus gamma. ഇനി V1 raised to gamma V1 raised to 1 minus gamma എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? V1 raised to gamma plus 1 minus gamma, which means gamma cancelling. Am I right? In the V1 raised to gamma, V1 raised to 1 minus gamma. So A raised to M into A raised to N, A raised to M plus N. So V1 raised to gamma plus ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ? എന്താണ്, പവറുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഗാമ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഗാമ മൈനസ് ഗാമ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. എന്താവും റിമൈനിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത്? P1 V1 മൈനസ് P2 V2. ഗാമ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെയും അതന്നെ ഗാമ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഗാമ വരും. അപ്പോൾ എന്താ ഗാമ